There is increase in HPV and throat cancers. Oral sex నుంచి ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. HPV virus is usually very common. Many people have oral sex unprotected, and బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అన్నప్పుడు ఈవెన్ ఇన్ 30s 20s లో కూడా యంగర్ జనరేషన్స్ కి కూడా వస్తుంది కదా. yes, breast cancer typically incidence అయితే ప్రీ క్యాన్సర్ స్టేజ్ నుంచి క్యాన్సర్ స్టేజ్ కి ఎంత టైం ఉంటుంది? it can take a couple of years. 60 to 70% of lesions detected on mammogram are early. No hype, no fear, just honest health conversations. Hi, I'm Dr. Manisa Reddy. Today we have Dr. Ajesh Raj Saksena garu, Senior Consultant Surgical Oncologist with us. Let's welcome him. Hello Andy. Hello Andy. Hi. 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 How are you? I'm good. How are you? I'm good, thank you. Thank you for joining us today. Thank you for having me here. క్యాన్సర్ కేర్ అన్నప్పుడు చాలా వరకు ఈ మధ్య మనం వెరీ ఆఫెన్ హైపెక్ గురించి వింటున్నాం. Yes. వాట్ ఈస్ హైపెక్ ట్రీట్మెంట్? So HIPEC is basically an acronym for heated intraperitoneal chemotherapy. That means it's a chemotherapy that we give for tumors which have spread inside the abdomen. Okay. Now there are certain cancers which have a tendency to spread and they spread via our peritoneal fluid. అంటే ఇప్పుడు కామన్లీ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్స్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతాయి, అపెండిక్యులర్ ట్యూమర్స్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతాయి, దే రప్చర్ ఇన్సైడ్ ద అబ్డోమన్. ఆ సెల్స్ కడుపులో రిలీజ్ అవుతాయి అండ్ వేర్ ఎవర్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇస్ సర్క్యులేటింగ్ ఇన్సైడ్ ద అబ్డోమన్, ఆ సెల్స్ అక్కడ స్ప్రెడ్ అవుతూ పోతాయి. హైపెక్ అంటే మేము సర్జరీ చేశాక వన్స్ వీ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద బల్క్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్, ఈ మైక్రోస్కోపిక్ cells are something that we cannot remove as surgeons. So these microscopic cells, what they do, they keep growing back again and again, and they make it an incurable state. So what we do is, once all the bulk of the disease is removed, మొత్తం ఉన్న ట్యూమర్ తీసేశాక, we put chemotherapy inside the abdomen at the time of surgery only. So what it does is, a chemotherapy directly it goes and attacks these cells and it destroys these cells. దీంట్లో కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ జరిగాయి. ఇప్పుడు ఆ సేమ్ కీమోథెరపీ సొల్యూషన్ డైరెక్ట్గా రన్ చేసే బదులు హీట్ చేసి వి రన్ ఇట్ త్రూ ఏ మషీన్ విచ్ ఈస్ ఏ హైపెక్ మషీన్. సో ఇట్ హ్యాస్ అ హీట్ ఏ సిస్టమ్ టు హీట్ ద ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఏ క్లోజ్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది. సో ద హీటెడ్ కీమోథెరపీ యాడ్ చేశాక క్లోజ్ టెంపరేచర్ మానిటరింగ్లో థియేటర్లోనే సర్జరీ టైంలోనే మేము ఆ ఫ్లూయిడ్ని రన్ చేస్తాము ఫార్ అబౌట్ 30 minutes to 90 minutes డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ క్యాన్సర్ వీఆర్ ట్రీటింగ్. సో దీంట్లో డైరెక్ట్ డ్రగ్ పెనిట్రేషన్ బాగుంటుంది అండ్ అదే సేమ్ కీమోథెరపీ మేము ఇంట్రావీనస్గా ఇవ్వాలంటే డోస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఆ ఏరియాస్లో రీచ్ కూడా అవ్వకపోవచ్చు. డైరెక్ట్లీ కడుపులో ఇచ్చినప్పుడు డోస్ కూడా తగ్గుతుంది, బ్లడ్లో అబ్జార్ప్షన్ కూడా ఉండదు, సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. ప్లస్ వీ క్యాన్ గివ్ ఏ మచ్ హయ్యర్ డోస్ దాన్ వాట్ వీ క్యాన్ గివ్ ఇన్ ఇంట్రావీనస్ ఇంజెక్షన్. సో ఇట్స్ వెరీ యూనిక్. అండ్ సర్టన్ క్యాన్సర్స్ లైక్ ఇప్పుడు కోలోరెక్టల్ క్యాన్సర్ ఉంది, ఆర్ వెరీ ఎర్లీ కాదు, లిమిటెడ్ డిజీజ్ ఉన్నప్పుడు స్టమక్ క్యాన్సర్, దే డైరెక్ట్లీ బికమ్ అ 4th stage క్యాన్సర్. అంటే ప్రీవియస్లీ ఇది ఇన్క్యూరబుల్ అనుకునేవాళ్ళు, కానీ ఆ లిమిటెడ్ డిజీజ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ బల్క్ ఆఫ్ డిజీజ్ తీసేసాక వెన్ వీ గివ్ కీమోథెరపీ ఇన్సైడ్ ద అబ్డోమన్, దే డూ బెటర్. దే హ్యావ్ అ longer life without their disease coming back. They potentially can live a little longer and disease free. So it is a different kind of modality of addressing these cancer cells, and especially peritoneal carcinomatosis ante when all these tumors they spread inside the abdomen. Ilanti cancers ki HIPEC treatment has shown promise, and it is useful. అపెండిక్యులర్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి, దే ఆర్ జస్ట్ జెల్లీ లాంటి, జెల్లీ బెల్లీ విని ఉంటారు మీరు. ఇలాంటి ట్యూమర్స్కి నథింగ్ ఎల్స్ వర్క్స్. యాజ్ సర్జన్స్ వీ నీడ్ టు రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ సీ అండ్ గివ్ దెమ్ ఏ గుడ్ కీమోథెరపీ సొల్యూషన్. సో ఈ హైపెక్ చేస్తే దెన్ దే డూ
quite well. ఎట్లాంటి పేషెంట్స్లో హైపెక్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం? So typically ovarian cancers stage 3 and above where ఈ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ సెల్స్ కడుపులో స్ప్రెడ్ అయినాయి. బికాస్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్స్ కెన్ బి వైడ్ రేంజ్. కన్ఫైన్ టు ఓవరీ నుంచి కడుపులో స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు రైట్ ఫ్రమ్ పెల్విస్ వీసీ డిజీజ్ ఆన్ బవల్, వీసీ డయాఫ్రమ్, లోపల ఉన్న పెరిటోనియల్ లైనింగ్లో మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతాయి. సో అలాంటి పేషెంట్స్ బెనిఫిట్ అవుతారు. కొన్ని అపెండిక్యులర్ ట్యూమర్స్ ఎస్పెషలీ మ్యూకోసీల్స్ ఉంటాయి, అవి రప్చర్ అవుతాయి. అపెండిక్స్లో ఉన్న ట్యూమర్స్కి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఎర్లీ స్టమక్ క్యాన్సర్స్ అంటే దే ఆర్ స్టేజ్ 4 బై డెఫినేషన్, బట్ లిమిటెడ్ డిజీజ్ ఉన్నప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ కూడా కడుపులో షెడ్ అయి స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు కూడా చేయొచ్చు. అండ్ కొలోరెక్టల్ ట్యూమర్స్ కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ దే నీడ్ ఏ స్ట్రిక్ట్ క్రైటీరియా టు సెలెక్ట్ ఆల్సో. ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్యాండిడేట్ ఫర్ దిస్. మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రీవియస్లీ ఏం ఆప్షన్స్ లేకుండే, నౌ దీస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఈస్ అన్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఫర్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్. సో క్యాన్ ఎవ్రీడే food prevent cancer? Yes, definitely. See, everyday food, what goes into our body is something that causes repeated exposure, and that is something that we can control. The choices in our food lie on our plate, and what we eat every day is going to have its cumulative effects down the line. Now, what are the foods? Even our patients keep asking me, what are the important foods or dietary changes that we can make? Yes, so few things that can help, definitely adding color and crunch to your diet. The more colorful fruits you have or vegetables you have, they are rich in antioxidants, they are rich in healthy vitamins which are protective for our body. So having good color like tomatoes, apples, berries and other things. The other thing is crunch. So all these crunchy foods, cabbage lanti, broccoli lanti, crunchy foods kuda, they have anti-cancer properties. They have beneficial properties. Another important thing is fiber in our diet. So the more fiber we have, it is the food for our gut bacteria. True. So the more fiber we have, it promotes a good nutrition to our gut bacteria also. It avoids other health problems like constipation and other things. So adding more fiber and at the same time reducing the ultra processed foods that we eat. Ultra processed ante all these ready-made foods, all the packed foods, everything that comes in a packet is something that we must avoid. True. Because with the busy lifestyles, everybody is not, the number of people who cook freshly cooked foods and vegetables has definitely come down. The other important thing is flavor in our diet. So the more flavor we have, garlic, onions, and they also are rich in antioxidants. So they are also quite beneficial. Certain other things in our diet, we can always avoid alcohol, we can avoid tobacco, we can avoid these things. So this is something which has become part of lifestyle for many people, right? So these are things, I would say, adding more color and crunch, flavor, fiber, avoiding anything that comes in a packet is a healthy lifestyle that we can at least bring on our plate. చాలా వరకు ఈ మధ్య చూస్తూ ఉంటే దెర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ హెచ్పివి అండ్ థ్రోట్ క్యాన్సర్స్. Yes. అండ్ అగైన్ వింటున్నది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ త్రూ ఓరల్ సెక్స్ నుంచి ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. True. అన్ప్రొటెక్టెడ్ సెక్స్ నుంచి ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. సో దాని గురించి చెప్పండి. See, oropharyngeal cancer is a risk factor for unprotected oral sex usually. Basically the inner culprit is a HPV virus. Now which if we look, HPV virus is the culprit for many other simple things like warts, cervical cancer, vaginal cancer, anal cancer. Ivi kaakunda oropharyngeal cancer. So HPV virus is usually very common. Many people can have, nearly 20% of the population can have HPV virus, but not everybody with an HPV virus gets a cancer. Okay. Getting infection is
one part. About 5% of people can have an HPV infection. But again, nearly only 1% of these people can develop a cancer with HPV. ఓకే సో అది ఎందుకు అవుతుందంటే, see, when people have oral sex unprotected and especially with multiple partners. So basically this HPV comes through these secretions, oral secretions లో, అండ్ మన థ్రోట్లో ఉన్న టాన్సిల్స్, బేస్ ఆఫ్ టంగ్, ఇలాంటి ఓరోఫారింగ్స్ అంటారు, థ్రోట్ అంటారు ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్. ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మన ఉన్న ఈ టిష్యూలో దీస్ సెక్రీషన్స్ గో అండ్ స్టార్ట్ ఇన్ఫెక్టింగ్ ద సెల్స్. దే హ్యావ్ డీప్ పిట్స్ లాంటివి ఉంటాయి, సో దే డోంట్ గెట్ క్లియర్ దట్ ఈజీలీ. ఓకే అండ్ వన్స్ దట్ గెట్స్ ఇన్ఫెక్టెడ్, ఆ వైరస్ స్లోలీ బాడీలో ఉన్న సెల్స్లో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. And once it gets integrated, it stays there. Then the next phase is to start dividing, start multiplying. Then the next phase is when it takes over the body genetic material, and it starts using our own body genetic material for its growth. And once that happens, then it turns into cancer. So typically HPV-16 is one of these aggressive viruses. Our infection has shown to be causing the oropharyngeal cancer. So either oropharyngeal cancer with HPV, usually they are more in younger people, they are more in non-smokers. ఓకే But the paradox is that they have a slightly, they do better than somebody who has smoked and got an oropharyngeal cancer. Because అక్కడ ఏమవుతుందంటే the genetic damage is much more with tobacco smoking. So even non-smokers, younger people, especially males, these are the people who get more of oropharyngeal tumors. ఓకే And HPV తో క్యాన్సర్ రావాలంటే again multiple factors have to play a role. The virus has to be an aggressive one, virulent strains అంటారు. మన బాడీ ఇమ్యూనిటీ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ చేసే శక్తి తక్కువ ఉండాలి. సో అవర్ డిఫెన్సెస్ వుడ్ ఆల్సో బి వీకర్. ఓకే And the more exposure we have to this virus, the higher our chances become. So the best thing is to, address the root cause. And at the same time, HPV has a vaccine. That is why we say that HPV vaccine is both for boys and girls. And children 9 to 14 years are ideal candidates to take the vaccine early in their lifetime, before the exposure to HPV has happened. So that is the best time for them to vaccinate. సో హూ ఆర్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్, ఇది లైక్ మెన్ ఆర్ ఉమెన్ ఇన్ ద Throat cancers lo, again men are more affected. దానికి reasons they say it's because either men smoke more also, even non-smokers lo kuda it is more. Second, the ability for men to clear this infection is slightly lower. ఓకే So that is why men are more exposed to this. Doesn't mean that women don't get it. Women also can get it. And so important thing is, what people should watch out for is an unexplained sore throat, which is persisting. Normally we get a sore throat, it disappears 1 week, 10 days. At the max 2 weeks, it should go away. But a sore throat that is lasting for more than 2 weeks, long time, couple of months, or some change in your voice. So voice becomes hoarse. There is difficulty in swallowing. ఓకే So neck lo swellings వస్తున్నాయి. And if you are immunosuppressed, then yes, you have to be more alert and get yourself checked and evaluated. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అన్నప్పుడు జనరల్గా 40 తర్వాత స్క్రీనింగ్ అవసరం అని అంటూ ఉంటారు. బట్ యాజ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో మీరు చెప్పండి, నేను విన్నది కూడా ఎట్లా అంటే ఈవెన్ ఇన్ 30s 20sలో కూడా యంగర్ జనరేషన్స్కి కూడా వస్తుంది కదా. Yes. అండ్ మామోగ్రామ్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఇనీషియల్ థింగ్ దే కెన్ గో విత్. ఏం చేయాలి దానికి? See, breast cancer typically ఇన్సిడెన్స్ అయితే 50 తర్వాత పెరుగుతుంది. సో స్క్రీనింగ్ స్టార్ట్స్ అరౌండ్ 40, where it is optional, and then 45, దాని తర్వాత 1-2 సంవత్సరాలకు ఒక మ్యామోగ్రామ్ చేయించుకోవడం. దిస్ రికమెండేషన్స్ ఆర్ ఫర్ అన్ యావరేజ్ రిస్క్ ఇండివిజువల్ హూ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, వాళ్ళలో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఎవరికి క్యాన్సర్ హిస్టరీ లేదు,
they have not had any previous history of malignancies, they are not having any BRCA mutations. So they are an average risk person, and 45 is the time where they start with a mammogram once in a year or once in 2 years. Family history ఉన్నప్పుడు they need to start much more early. At least 10 years before, whenever their family member has been diagnosed. Now, the landscape of cancers, especially breast cancer in women, is also changing because now it is affecting younger women, 20s, 30s, and 40s. Especially 40 తో తక్కువ ఉన్నప్పుడు we call it as a young breast cancer. Okay. And దీంట్లో they are typically ట్రిపుల్ నెగటివ్ వేరియంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, HER2 పాజిటివ్ వేరియంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో it is important that even for a younger woman who has symptoms of breast cancer, who has a lump, even if it is painless, it is growing very fast. It is, you feel glands in your armpits, or you feel that the size of your breast has changed in a very short time, the size has changed a lot, or there are any ulcers, redness which is developing, then it is important that they get a proper evaluation done. Younger age lo normally we don't advocate for a routine mammogram because breasts are dense. X-ray lo breast tissue ekku unnappudu everything appears white. True. So cancerous lesions kuda white ga anipistayi. So that's when we don't do. Okay. So younger age lo maak doubt unte what we do, we get a ultrasound of the breast. Okay. Try to see whether there is any abnormality, which is doubtful. Sometimes we also do a mammogram. Now, MRI of the breast is also an option. Ippudu mammogram chesin tarvata we feel that the breast is dense, we are not very clear about any abnormality, then we can do a MRI of the breast. Okay. In those situations. So appudu kuda the resolution is better, we can catch smaller lesions. So it's not that mammogram is the only way to screen breast lesions. Because sometimes lumps అవన్నీ కూడా మిస్ అవుతా ఉంటాయి మామోగ్రామ్లో కూడా. అండ్ అదర్ థింగ్, sometimes if it doesn't show క్యాన్సర్ ఉంది అనేది కూడా it doesn't show on the So mammogram lo, yes, even with a normal mammogram sometimes lesions get missed. Yeah. That is because either the mammogram, the quality of the mammogram is also important. A mammogram చేసినప్పుడు కూడా there are different views in which they can take. Areas where doubtful ఉన్నప్పుడు అక్కడ కొంచెం మ్యాగ్నిఫై చేసుకొని తీసుకోవచ్చు వ్యూస్. There are newer advances in mammogram. అంటే 3-dimensional mammograms ఉన్నాయి, వేర్ ఆ సేమ్ పాత 2-dimensional కంటే 3-dimensionally బ్రెస్ట్ ఇమేజ్ చేస్తుంది. అండ్ డిజిటల్ బ్రెస్ట్ టోమోసింథసిస్ అంటాము, అంటే ఇట్ టేక్స్ వెరీ థిన్ స్లైసెస్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ అండ్ మంచిగా 3-dimensionalగా అసెస్ చేస్తుంది. సో ఆ థర్డ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి, బికాస్ 2-dimensionalలో వెనెవర్ వీఆర్ సీయింగ్ థింగ్స్ వీ కెన్ సీ అన్ ఓవర్లాప్, వీ కెన్ మిస్ స్మాల్ థింగ్స్ మిస్ అవుతాయి, ఆ ఓవర్లాప్ ఉండదు. అండ్ బికాస్ డిజిటలీ చూస్తాము, దే క్యాన్ చేంజ్ ద డైరెక్షన్ అండ్ సీ. అండ్ డౌట్ ఉన్నప్పుడు చాలా అడ్వాన్సెస్ వచ్చాయి. దేర్ ఈజ్ ఏ కాంట్రాస్ట్ మ్యామోగ్రామ్. సో కాంట్రాస్ట్ ఇచ్చి కూడా నార్మల్ బ్రెస్ట్ టిష్యూ అండ్ అబ్నార్మల్ బ్రెస్ట్ టిష్యూలో డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, రెజల్యూషన్ ఏమైనా తేడా ఉందా, కొంచెం ఏరియా ఆఫ్ బ్రెస్ట్లో కూడా ఆర్కిటెక్చరల్ డిస్టార్షన్ అంటే ఆ బ్రెస్ట్ టిష్యూ డిస్టార్టెడ్గా అనిపిస్తుందా లేదా, all these changes may be very subtle for an early cancer. Okay. We are talking of something which may be just in millimeters. And appudu, if it is done with the older techniques or if it is not done properly, then yes, they can get missed, and it's something which can happen. So ఒక్కసారి పేషెంట్ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు క్లినికల్గా how do you check them? As oncologists, what we do is we have a proper history of from when these lumps started, whether they are painful, whether they are painless. There are other things that we need to put into the picture. Okay. So every lump doesn't mean that it is a cancerous lump. So we need to understand how is it behaving, whether there is pain, whether there is any discomfort during menses,
whether there is other things like any discharge from the nipple, whether there are any, lumps in the armpit, about the other side, whether they have any family history of cancers. So that also, if somebody has a strong family history, then the suspicion goes up higher. And then there are certain risk factors where, we know that nulliparity, not having children, can place a woman at a higher risk of developing a breast cancer. Not breastfeeding also increases the risk slightly. So early, when the periods start very early, or when the periods go on for very long, so if it starts before 12 or keeps continuing even after 50 years, so the duration of exposure to the hormones also is longer. That also can slightly increase one's risk. So all these things are what we discuss. We try to understand what is the behavior of this lump. Then we evaluate systematically with the examination. We examine properly and try to understand what is the nature of the lump. Is it hard? Is it firm? Is it soft? Is it, and as clinicians, we understand which is a suspicious one and which is a benign lump. Okay. Fibroadenomas, lanti lumps, they're very common and they stay for years. It doesn't, they have a very low tendency, or they are usually not malignant at all. Okay. And doubtful lumps. So once we have an idea, then if need be, then we go for a higher imaging. Okay. For a younger lady, we may ask for an ultrasound. For an elderly person, we may ask for a mammogram with an ultrasound correlation. If it is, then the radiologist, there is a standard way of reporting these breast lesions, where across the world, where there are certain doubtful irregularities in the breast, they report it in a very standardized terminology. Okay. So that we do a risk assessment. What is the likelihood of this being a purely benign lump, or a lump which is in between, which can either be benign or malignant, which has a higher suspicion of cancer, or which is purely looking like cancer on the scan. Once we have that, then we decide whether we can, follow up after 6 months or follow up after 1 year, or no, we cannot follow it up. We need an immediate biopsy. Okay. Once we have this assessment, biopsy is required, then we come to a conclusion, like wherever there is doubt, wherever there is a higher chance of cancer, then yes, we don't delay. We ask for an immediate biopsy, and depending on the results, then we have to take it from there. Okay. సో చాలా మంది అనుకుంటుంటారు సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకోవచ్చు కదా, Correct. మామోగ్రామే ఎందుకు అనేసి. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? See, self breast examination starts from early 20s. It is good because every woman needs to be self aware, self breast aware rather. Self breast examination law, if a lady has to feel a lump, it is usually on an average a lump would be around more than a centimeter. Typically about 2 centimeters is when that lump starts getting palpated or felt by their hands. Adhe same thing, if we are talking of a mammogram, a mammogram can pick up lesions from hardly 2 to 5 millimeters. Ante we are talking on 2 to 5 millimeters, ante that is not something mana chetiki tagaladu. We cannot feel it. And it is just like a dot in the breast, or a slightly bigger than a dot in the breast. And alanti lesions ni pattukovalante we need a good dedicated imaging of the breast. Appude manaku avi telustayi. Okay. And usually for a cell, oka cancer lo basically em jarugutundi, a single cell or 2 cells start dividing, a double aitayi. They keep doubling over time. ఒక 2 cells నుంచి ఒక 1000 cells వరకు డబుల్ అవ్వాలంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ అబౌట్ 10 doublings. నెక్స్ట్ 10 doublings లో ఇట్ బికమ్స్ నియర్లీ 1 million cells అవుతాయి. అండ్ ద నెక్స్ట్ థర్డ్ డబ్లింగ్ లో ఇట్ బికమ్స్ అబౌట్ 1 billion cells. అండ్ a centimeter of tumor can have 1 billion cells in it. Okay. So if you have to catch something on a mammogram which is in its microscopy, hardly about 1 million cells అనుకోండి,
which would be about 5 millimeters size or smaller, అది చేతికి మనకు తగలదు. And by the time that doubles and becomes a centimeter, it becomes more than a billion cells in that 1 centimeter lump. Okay. So what mammogram also does is that it helps catch cancers early, much more early. And this doubling, one doubling can take about anywhere between 150 to 300 days. Okay. So ఇలాంటి 2-3 doublings వరకు వెయిట్ చేసే వరకు వీఆర్ ఏ గుడ్ 2 to 3 years before, in advance we are catching things With the mammogram. with a mammogram. So there is a lot of time that is also saved. The earlier we catch things, they are much more curable. And their chances of spreading is also extremely low. Okay. For something that is hardly 5 millimeters, its chances of spread to the lymph nodes may be less than 5%. Okay. But same thing when it is a centimeter or above, it goes up to nearly 15 to 20%. So that is again an important thing. There are certain lesions, ఇప్పుడు నాన్ మాస్ లాంటి లీజన్స్ అంటారు. DCI, డక్టల్ కార్సినోమా ఇన్ సిటు అంటే ఇంకా క్యాన్సర్ ఫామ్ కాలేదు. అవి దే ఆర్ నాట్ ఫెల్ట్ బై ద హ్యాండ్, దే ఆర్ కాట్ ఆన్ ఇమేజింగ్. ఓకే. సో ఇలాంటి లీజన్స్ మనకు మ్యామోగ్రామ్లో బయటపడతాయి. సో లంప్ ఉంటేనే క్యాన్సర్ ఉంటుంది అనేది లేదు. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ దట్ లంప్ ఉంటేనే క్యాన్సర్ ఉండొచ్చు అని. లంప్ లేకుండా కూడా కొన్ని లీజన్స్ ఉంటాయి, ప్రీ క్యాన్సరస్ లీజన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆ ప్రీ క్యాన్సర్ స్టేజ్లోనే తీసేసినప్పుడు there is a 100% chance of cure. సో ప్రీ క్యాన్సర్ స్టేజ్ నుంచి క్యాన్సర్ స్టేజ్కి ఎంత టైం ఉంటుంది? It can take a couple of years. ఓకే. So and ఆ సేమ్ డబ్లింగ్లో nearly 60 to 70% of lesions detected on mammogram are early. With mammogram, you would have read, mammogram saves lives. Nearly 30% mortality of breast cancer also has been shown to come down. Okay. With a good mammogram. So that is why it's so important that a regular screening for a healthy person is so important. సో చాలా మందికి మే నాట్ బి ఎవ్రీ వన్, బట్ దే హ్యావ్ బ్లీడింగ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్ కోర్స్. సో అది మళ్ళీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి ఏమైనా దారి తీయొచ్చు అంటారా? See, bleeding can be because of various reasons. Most commonly because of cervix లో lesions ఉన్నప్పుడు అవ్వచ్చు. It can be simple things like an infection. It can be an erosion, అంటే చిన్న అల్సర్ లాంటి cervix మీద ఉన్నప్పుడు. But the more important thing that we are worried about is the cervix cancer. As oncologists, that would be our thing where cervix cancer miss కాకూడదు. Other reasons can also be an endometrial pathology where there can be a hyperplasia or polyps ఉన్నప్పుడు కూడా బ్లీడింగ్ ఉండొచ్చు. కామన్లీ ఆఫ్టర్ ఇంటర్కోర్స్ ఉన్నప్పుడు cervix, vaginal or cervical pathology వల్ల రీజన్ ఉంటుంది. Bleeding that occurs even in between menses, after intercourse, for a younger lady, cervix cancer is something to be an important reason. Okay. And ఇది కాకుండా బ్లీడింగ్ తో పాటు దే మే హ్యావ్ వైటిష్ డిశ్చార్జ్, ప్రొఫ్యూజ్ వాటరీ డిశ్చార్జ్ ఉండొచ్చు, విచ్ మెనీ విమెన్ నెగ్లెక్ట్. Is it whitish discharge or a transparent discharge? No, it is usually whitish discharge. Sometimes it gets infected and it can be little foul smelling discharge. Okay. And దాంతో పాటు bleeding with irregular menstrual cycles, with other abnormalities, pain during intercourse. So these are some of the common symptoms with cervical cancer which women need to be alert, especially when people have multiple partners, when they are immunosuppressed, when their immunity is lower side, they may have diabetes, they may have HIV. So all these things, when the immunity is low, when the exposure to multiple partners is there, these are all things that can increase their chances of catching an HPV infection, getting neglected, and over time
that HPV infection turning into an HPV related cancer. So these are some things that they must watch out for. And important that with a regular gynec checkup, with a regular pap smear, which can be, done once in 3 to 5 years. And for younger women, getting a vaccinated before, which is protection for these HPV infections. So all these are things which can help decrease the risk of uh, not just cancer, but the progression from cancer. Because see, an HPV infection to get infected, to start growing, to cause precancerous changes, which slowly increase over time from mild to moderate to severe and then a cancer stage. So there is a long window. It takes about 5 to 10 years for all those changes to happen. And there is a long window where we can intervene, we can act, we can catch early, we can prevent things. So with regular checkups, with regular screening, they are one of the most effective things that can be done. ఓకే. చాలా మందికి చాలా హాట్ ఫుడ్, స్పైసీ అవును, ఫుడ్ అవును. తీసుకునే అలవాటు Yes. ఉంటది. అండ్ దాంతో పాటు ఇప్పుడు రీసెంట్‌గా వింటుంది ఏందంటే తందూరి ఫుడ్ తోటి Correct. ఈసోఫేజియల్ క్యాన్సర్స్ వస్తా ఉంటాయి. సో అది ఎంతవరకు సైంటిఫికల్‌గా ప్రూవ్డ్? See, yes, these are all scientific. There is a scientific reason behind it. Commonly, మనకు we like to eat, drink foods వేడిగా ఉండాలి. అంటే కొంచెం వేడిగా ఉండడం is fine. ఓకే. కానీ వెరీ హాట్, యునో డైరెక్ట్గా బాగా వేడిగా తీసుకోవాలంటే దే ఆల్ కాజ్ డ్యామేజ్. ఇమీడియట్ డ్యామేజ్ ఉండదు, బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎలా ఎక్స్పోజర్ జరుగుతుంది, అప్పుడు ఆ డ్యామేజెస్కి రిజల్ట్స్ మనకు బయటపడతాయి. ఓకే. సో ఎనీథింగ్ హాట్, ఎనీథింగ్ స్పైసీ, ఎనీథింగ్ ప్రిజర్వ్డ్, ఓకే. అన్నిటితో డ్యామేజ్ జరగవచ్చు. తందూరి ఫుడ్స్లో ద టిపికల్ థింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఆ ఫుడ్స్ని మనము వెరీ హై టెంపరేచర్స్లో కుక్ చేస్తారు. టెంపరేచర్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ 150 degrees. అప్పుడు ఏమవుతాయి, దట్ మీట్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ కుకింగ్ అట్ ఎ వెరీ హై టెంపరేచర్, దాంట్లో ఉన్న ప్రోటీన్ అంతా చారైపోతుంది. ఇట్ గెట్స్ బర్న్డ్. అండ్ దెర్ ఆర్ అదర్ కెమికల్స్ విచ్ గెట్ ఫార్మ్డ్, లైక్ all these polycyclic aromatic hydrocarbons and all these hydrocarbons get formed. ఆ హైడ్రోకార్బన్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు దే కాజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్, అంటే దే ప్రమోట్ ఎన్ ఎన్వైర్మెంట్ విచ్ ఈస్ క్యాన్సర్ కాజింగ్. ఓకే. ఇమీడియట్లో రాదు, బట్ ఎలా ఈ ఎక్స్పోజర్ మనకు జరుగుతా పోతుంది, మనకు దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ హ్యాపెన్. క్యూములేటివ్ ఎక్స్పోజర్ అంటాము. ఓకే. అండ్ ఈ హైడ్రోకార్బన్స్తో ఫ్యాట్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కాజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ తందూరి ఫుడ్స్, అవాయిడ్ గ్రిల్లింగ్ ఇట్ ఆర్ హీటింగ్ ఇట్ టు వెరీ హై టెంపరేచర్స్. మోడరేట్ హీట్లో కుక్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆ బ్లాక్ పార్ట్ మనకి ఏది ఇష్టం ఉంటుంది, ఆ పార్ట్ ఎంతవరకు వీలైతే తీసేసి తినడం ఇస్ బెటర్, బికాస్ that has all chemicals. There is no nutrition in that. And ఈ ఫుడ్తో పాటు కూడా ఫైబర్ తీసుకోవడం, అవాయిడింగ్ ఓన్లీ ఈటింగ్ దీస్ ఫుడ్స్ ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్. అండ్ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు. దో వీ ఆల్ లైక్ దీస్ తందూరి ఫుడ్స్, వీ డోంట్ వాంట్ టు అవాయిడ్ దెమ్, కానీ దిస్ ఇస్ వన్ వే. ఆ చాట్ పార్ట్ అట్లీస్ట్ తీసేసి తినడం ఇస్ బెటర్. అయితే చాలా మందికి ఇంకో అనుమానం కూడా ఉంటుంది. జనరల్గా చపాతి అందరం తింటూ ఉంటాం. చపాతి మీద కూడా జనరల్గా కొంచెం ఉంటుంది, బట్ నాట్ యాజ్ మచ్, బికాస్ సి తందూరి ఫుడ్స్లో ఉన్న అంత హై హీట్లో వి డోంట్ కుక్ ఇట్, ప్లస్ ఆ చాట్ పార్ట్ కూడా అంత ఉండదు. అండ్ యూజువలీ మొత్తం బర్న్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఆల్ కార్బన్. ట్రూ. యంగ్ జనరేషన్లో చాలా మందికి క్యాన్సర్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. సో అది ప్రివెంట్ చేయడానికి ఎట్లాంటి సిమ్టమ్స్ వాళ్ళు గుర్తించాలి? సి యంగ్ జనరేషన్కి క్యాన్సర్ ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి అంటే వన్ థింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ అలర్ట్ ఆఫ్ early symptoms which are commonly any change in their body. So there is any new lump which develops, which continues to grow, whether it is painful or painless, is an important thing to pay attention to. Anything new, there is any cough which is not going away,
there is bleeding from anywhere. Hmm. You are having bleeding from your nose, bleeding from your mouth, you are having blood in your cough, blood in your stool, blood in urine, heavy menses, Hmm. they are not normal. Okay. Need to get it properly evaluated, why it is happening. Other symptoms commonly are any unexplained weight loss. If you are losing weight without any reason, if you are not having your appetite like before, if you are unable to eat, any difficulty, and persistent, anything that is persistent, any headaches which are not going away, any pains which are persistent, any fevers which are long standing, all these things need to be paid attention to. Okay. And so any change from your normalcy, anything that is persistent and is not going away, these are two very important things that everyone needs to be alert. Because what may be normal for one person may be normal for somebody else. But there is anything developing new, so which is a change and which is not going away, they need to be evaluated. So thank you so much, sir. Thank you you. for joining us today. Thank you for having